కౌంటర్ 1, నేను కౌంటర్ 1 ఇనిషియల్లీ 0గా తీసుకుంటున్నాను. సో కౌంటర్ 1 ఈస్ ఇనిషియల్లీ 0 అండ్ ఐ సే కౌంటర్ 2 ఈస్ ఆల్సో ఇనిషియల్లీ 0. ఓకే, కౌంటర్ 1 కౌంటర్ 2 అనేది ఇనిషియల్లీ నేను 0గా తీసుకున్నాను. తర్వాత ఏంటంటే నేను ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను, ఎలిమెంట్ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నేను ఇంటీజర్ ఆఫ్ మినీ అంటాను. ఓకే, మోస్ట్ పాసిబుల్ మినిమం వాల్యూ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ అట్లానే సెకండ్ ఎలిమెంట్కి కూడా నేను మోస్ట్ పాసిబుల్ మినిమం వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేశాను. ఓకేనా, తర్వాత ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ ట్రై టు డిక్లేర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది వెక్టర్. ఓకే, వెక్టర్ కదా మన ఇక్కడికి ఇచ్చింది. సో వెక్టర్ సైజ్ నేను ఎన్ని అనుకున్నాను, వి డాట్ సైజ్, దట్ మీన్స్ వెక్టర్ డాట్ సైజ్. సో ఓకే, దిస్ ఇస్ డన్. తర్వాత ఒక లూప్ రాసుకుందాం. ఫర్ లూప్ రాసుకొని విల్ ఐటరేట్ ది array, I mean vector, we'll iterate the vector. So I will increment. So ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ విల్ చెక్ ఫర్ ది కౌంటర్ 1. ఓకే, కౌంటర్ 1 చెక్ చేద్దాం. సో ఓకే, కౌంటర్ 1 is equals to 0 IE and at the same time and సో కౌంటర్ 1లో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ కూడా ఎలిమెంట్ 2 అనేది మ్యాచ్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా, సో ఎలిమెంట్ 2 should not be equals to vector element. Okay, so అప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే I say counter 1 is equals to 1 గా ఇనిషియలైజ్ చేయమన్నాను. ఓకేనా, కౌంటర్ 1 అనేది 1 గా ఇనిషియలైజ్ చేసి అండ్ at the same time ఎలిమెంట్ 1 అనేది ఈక్వల్స్ టు మై వెక్టర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, వెక్టర్ ఎలిమెంట్. And next else condition, else if, we'll write else if condition. So else if, one second, I'll say else if condition. Else if condition ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు కౌంటర్ 2 కి చూద్దాం. ఓకేనా, కౌంటర్ 2 ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ 1 అవ్వకూడదు. ఓకేనా, ఎలిమెంట్ 1 షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్స్ టు వెక్టర్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ అప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కౌంటర్ 2 అనేది 1కి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది, 1కి ఇనిషియలైజ్ అయ్యి ఎలిమెంట్ 2 అనేది ఈక్వల్స్ టు వెక్టర్ యారే అవుతుంది. రైట్, వెక్టర్ యారే. ఓకే, దిస్ 2 కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ చెక్ ఫర్ ఎల్స్. నేను మళ్ళీ ఎల్స్ ఇఫ్, వాట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ మన ఎలిమెంట్ 1 అనేది ఈక్వల్ టు వెక్టర్ ఎలిమెంట్ అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే కౌంటర్ 1ని ఇంక్రిమెంట్ అవ్వమంటాను. ఓకే, ఎప్పుడైతే మన సో లెట్ మీ రైట్ లైక్ దిస్, ఎప్పుడైతే మన ఎలిమెంట్ 1 అనేది ఈక్వల్ టు వెక్టర్ ఎలిమెంట్ అవుతుందో నేను ఏం చేస్తానంటే కౌంటర్ 1 అనేదాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయమంటాను, కౌంటర్ 1ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ సేమ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్, ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ 2 అనేది ఈక్వల్ టు వెక్టర్ ఎలిమెంట్ అయితే నేనేం చేస్తానంటే ఐ ఇంక్రీజ్ మై కౌంటర్ టు 2. ఓకే, కౌంటర్ని 2కి ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. సో ఓకేనా, ఎల్స్ ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా కాకపోతే నేను చేస్తానంటే కౌంటర్ 1ని డిక్రిమెంట్ చేస్తాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కౌంటర్ 2ని కూడా డిక్రిమెంట్ చేస్తాను. రైట్, ఐల్ డిక్రిమెంట్ బోత్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, సో ఇది అనేది సింగిల్ లూప్. ఇది మనకి జస్ట్ దాన్ని మెజారిటీ ఎలిమెంట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్, ఎలిమెంట్ 2లో ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ 2లో మనకి మెజారిటీ ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, బట్ అసలు ఈ మనకిచ్చిన యారేలో అసలు మెజారిటీ ఎలిమెంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. రైట్, ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి దానికి ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక వెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను, వెక్టర్ ఆఫ్ ఇంట్ వెక్టర్ ఆఫ్ లిస్ట్, ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఆ లిస్ట్లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఐల్ సే ఆ లిస్ట్లో నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేశాను కదా కౌంటర్స్ని. నేను ఇక్కడ కౌంటర్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అయ్యాయి కదా ఈ లూప్లో. బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ కౌంటర్ 1ని నేను 0కి సెట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, కౌంటర్ 1ని నేను 0కి సెట్ చేసుకున్నాను అండ్ సేమ్ కౌంటర్ 2ని కూడా నేను 0కి సెట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, కౌంటర్ 2 ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఓకే, ఇలాగ 2ని రెండు కౌంటర్ని నేను సెట్ చేసుకున్నాను 0కి. అండ్ నెక్స్ట్ నేను సేమ్ మళ్ళీ ఐటరేట్ చేస్తాను, అసలు మెజారిటీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా మనకి ఇచ్చిన వెక్టర్లో అని. దానికోసం విల్ స్టార్ట్ ఐటరేటింగ్ టు ది వెక్టర్ నా ఇంక్రిమెంట్. ఓకే,
ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ 1, రైట్? ఎలిమెంట్ 1 కదా ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది. ఎలిమెంట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెక్టర్ ఆఫ్ array ఎలిమెంట్, లేకపోతే మనం ఇలా చెప్పొచ్చు, యూ కెన్ సీ లైక్ దిస్, ఇఫ్ వెక్టర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ equal to our element 1, then I can say counter 1 will be incremented. Counter 1 అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, రైట్? లేకపోతే else if I can say else if same vector of I element is equals to element 2, then I can say counter 2 will be incremented. ఓకేనా, counter 2 అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యాయి. బట్ ఇప్పుడు మనం విల్ చెక్ ఫర్ అ మినీ, రైట్? మినిమం ఆఫ్ మనకి యారేలో ఇప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ n by 3 ఎలిమెంట్స్ అన్నప్పుడు, n/3 మెజారిటీ ఎలిమెంట్స్ అన్నప్పుడు మనకి మినిమం ఆఫ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి? త్రీ ఎలిమెంట్స్ అయితే మినిమం వస్తాయి, రైట్? త్రీ ఎలిమెంట్స్ అయితే మినిమం వస్తాయి, రైట్? 3 or 2 ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో దానికోసం ఏం చేద్దాం అంటే విల్ చెక్ ది మినీ. సో ఇంట్ మినీ ఈక్వల్స్ టు నేను int of that is floor of n by 3 plus 1 అని రాస్తాం మనం దాన్ని. ఓకే, floor of n by 3 plus 1. ఓకే, floor of n by 3 plus 1. So I'll write a condition here, if my mini కాదు, సో ఎలిమెంట్, సో ఓకే ఎలిమెంట్ కాదు, సో విల్ చెక్ ది కౌంటర్ ఫస్ట్. ఓకే, కౌంటర్, ఇఫ్ మై కౌంటర్ 1 అనేది, ఇఫ్ మై కౌంటర్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మినీ అయితే, మై కౌంటర్ ఇస్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మినీ, దెన్ ఐ సే లిస్ట్ డాట్ పుష్ బ్యాక్. నేను లిస్ట్లోకి ఏం పుష్ చేస్తానంటే ఎలిమెంట్ 1ని పుష్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అయితే ట్రూ అయితే, ఇఫ్ కౌంటర్ 2 అనేది గ్రేటర్ దాన్ మినీ అయితే, దెన్ ఐల్ సే లిస్ట్ డాట్ పుష్ బ్యాక్ my element 2. Okay, and at last what we'll do, yes, at last we'll just return list name and return cheda. Let's check this, it's working. So okay, let's test this and run this. Oh yeah, oka test case wrong ayindi. Let's check what happens. Okay, here counter should be అంటే మినీ ఎలిమెంట్ కి గ్రేటర్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఈక్వల్ టు మినీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి, రైట్? సో ఓకే, దాట్స్ అ మిస్టేక్. చెక్ దిస్, ఇట్స్ రన్నింగ్ ప్రాపర్లీ, నైస్. సో ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎడ్జ్ కేసెస్ డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్స్ ట్రై టు సీ సమ్ ఎడ్జ్ కేసెస్. సో ఎడ్జ్ కేసెస్ లో ఫస్ట్ I'll say edge cases. Okay, first edge case, what will be our first edge case? What if the vector మనకి ఇచ్చిన vector of int of v is our vector అనేది మనకి empty ఇచ్చారు. ఓకే, what if the vector అనేది మనకి empty ఇచ్చారు, కాబట్టి మనం దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? if int n is equals to v dot size, ఇదొక edge case, right? v dot size. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే I'll check for that, if n is equal to 0, if vector size is equal to 0, then I can simply say cout error vector is empty, and we simply return the vector, right? Return చేసేయచ్చు. Okay, let's see another edge case. ఇంకొక edge case లో ఏం చేద్దాం అంటే we'll just look for, okay, what if the vector contains a single element? Vector సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? సో మెజారిటీ ఎలిమెంట్, సో అప్పుడు మెజారిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దాట్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, వెక్టర్లోకి వెళ్ళి సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే మెజారిటీ ఎలిమెంట్ కూడా ఆ ఎలిమెంటే అవుతుంది. ఓకేనా? వాట్ ఇఫ్ ద వెక్టర్ కంటైన్స్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్, లైక్ 1, 1, 1, ఓకే, అలా ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఓకే. అలా ఉన్నప్పుడు కూడా
సో ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద మెజారిటీ ఎలిమెంట్. సో మెజారిటీ ఎలిమెంట్ కూడా 1 వస్తుంది, అగైన్ 1 వస్తుంది. రైట్, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కానీ మెజారిటీ ఎలిమెంట్ అనేది సేమ్ అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? యా, దీస్ ఆర్ ద ఎడ్జ్ కేసెస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్.